Diana join ye wo ho. Sebenka chinkruma boachi Facebook page ho. Anase Radio Ghana Italy. www.radioghanaitaly. Also, ubetimi atie yen afri ho. Na wahwe yen live so afri ho. Na de ekoso bia no. Also, waye emu fabi. Enche bia ye be hyasie na ye ne asopani bio ado asiko ewo trosemu asopani bio se onyankopon wo enkransem bi maye awieye breyemu onyankopon wo enkransem bi maye awieye breyemu anuanom se owadaje nko a dia join ye na wo bre no enye kwa ne senti no Ebra yetie enyum baako no enyum no si ya afe na yede onyankopon asem no ehhehye so enu nti no moma ye nyina nye aso na yentie master osebo aten na afe ya to aso afri ho.
Yo, adafonom. Anye na yebe twaso na ya hwede asopani bio ewode maye anwumrei. Asopani bio se onyankopon ewo enkransem ede maye awieye breyi mu. Na se onyankopon ewo enkransem de maye awieye breyi mu dia ene na ehu hia ye pa se ese ye ya aso na yetie. Na otwe twa mu no wose obonsam so ani abre den awieye bre opese ode na da ofa na da akwan bebre so ede da onipa se de be ya onyankopon asem a waka se okwa befa ye bio no ye behwere enti onam atrodifo so ani gidie ahodo bebre so ede da nipa se de be ya heaven ho no ebeboye na wotwiwei asopani se onyankopon so wo enkransem sonko bi ede maye awieye bre umaye tie enkransem a edi kai no na me sa kai mu bio ebia na opese uka ehun bibi ebia na opese ubisa ehun asem bi uko Facebook na uko Steven Ka Chinkruma Boache page ho a ubetimi atwere obi bia to ho na yebeyi ano amount anasa sebisa bi apeso mwa bi apeso de bo bia no ubetimi enso atwere ato enti moma yenhwe enkransem a edikai Odofo mechia wo Awurade Yesu Kristo din misro se fa wo be kakra femme na meni woni Awurade asem ho nkomo ansana no ma yemre yakomas na yemmompai osoro ni asase bofuro eda wase eya dom ne homobro na wo hu yen wodo no utumi so ne ma yeda so tinkwam eyi wa yekamfo din se ne den so me yakwan se yemra yimisua ho ade yemra yimitie ho asem yemobo edi kan fe yemfom so yemra to ne eboni nyina cheyen ewo Jesus Christ din Mary etna wo na asese ya na wudi adanse kire Martha se Mary de wayidie ye eno na obi ntumi nyimfiri ne nsem eno nti hu yemobo ene den su yaba eba betena wo na ase na anam honhom so akasa kire nti esrew se de wudi Mary ho adanse no eya wo pa ene su die nso ye ho adanse bo ani ntumi nyidie ye se be ya obi ntumi na adaye na onyimfiri ye nsem esrew wonam honhom so na twroye ti fa honhom so bekasa kire yi boy na ma ya hodin a ibitim dia tena wasem yi mu ebere ti se yi mu ewo bere a ena ada ne atro ahye wiase men huyammobo na yamane emfiri wasem no na mmom yedi so se dia wo siye no yempa eboni adesredi yebisa we ni adom pi Jesus Christ din mu amen minu adofo na wotwe ne na wotwe baako ni nyina yesua Satan na da itwato eno nti ebo ye kokose yenya hweyi ewa atro difo atro Kristofo eni atro nkyerɛkyerɛ ho maminka wadwen kakra na afa yemfa na de yinto aso yesua
Ɛwɔ 2 Corinthians chapter 11 verses 13 ekosi 15 ɛka kyerɛ yɛn sɛ Satan na nkasa bɛdan ne ho sɛ han bɔfoɔ enti sɛ n'asomfo nso yɛ wɔn ho sɛ tenenee asɛmpakafo a tenenee asomfo a ɛnya de nwanwa biara ɛbɛwie wɔ wɔn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ asɛm wei bɔ yɛ kokɔ ɛnɛ Awurade ka kyerɛ me no mmienu sɛ Satan bɛdan ne ho sɛ Yesu Kristo ɔbɛdan ne ho ayɛ ne ho sɛ wɔno ne Yesu Kristo han bɔfoɔ nti yɛnya hwee saa na n'asomfo nso bɛyɛ wɔn ho sɛ ɔsoro abɔfo kronkron nti yɛnya hwee nneɛma yɛ ni na ɔbɔ yɛ saa koko yi ɔka kyerɛ yɛn ɛwɔ 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9 sɛ yɛma yɛn ni na hɔ na yɛnwɛn ɛfiri sɛ Satan nam sɛ gyata a wɔbobom ahwehwɛ deɛ obɛnya n'amene na saa ma ne hunu yɛ a ɛna ɔde ato yɛn nuanom a ɛwɔ wiase sɛ yɛn ɔmo hunu nti yɛma yɛn ni na hɔ ɔde kɔkɔbɔ wei nyinaa ma yɛn nuanom awie birim Satan ani abere nti yɛnya hwee ne saa so nti Awurade Yesu bɔ yɛ kɔkɔ sɛ atoro diifoɔ ne atoro kristofoɔ ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ na sɛ bɛtumi mpo a ɔbɛdaadaa wɔn a wɔyi wɔn no enti yɛnya hwee no waka wei akyerɛ yɛn nuanom yɛsua wei no mu nyinaa na ɔtwe baako etwa mu no na ɔtwe nso yɛsua saa ɛno nti yɛgyina so suae sɛ yɛn mu dodo a yɛde nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ ɛna ɛhwehwɛ nokorɛ no ɔma yɛnya hwee sɛ Yesu abɔ yɛ kɔkɔ yɛsua sɛ ebinom ɔtɔn Nyankopɔn asɛm 2 Corinthians chapter 2 verses 17 ebinom ɔtɔn Nyankopɔn asɛm enti yɛnya hwee ebinom nso afrɛ Nyankopɔn asɛm mu 2 Corinthians chapter 4 verses 2 ɛka saa ebinom afrɛ Nyankopɔn asɛm mu enti yɛnya hwee wɔn a ɛtɔn Nyame asɛm ɛdi Nyankopɔn asɛm adane sika pɛ no yɛnya hwee wɔn nso a wafrɛ Nyame asɛm mu adane Nyankopɔn asɛm ɛde bu amanfoɔ yɛnya hwee ɛdi atoro yɛnya hwee ne nyinaa akyi no yɛsua awie yɛbrɛ mu no deɛ Onyankopɔn nam ne honhom so yɛ biara no Satan yɛ ne kantam feet nti yɛnya hwee for speaking in tongues ɛno nso kɔkɔbɔ nsɛm wɔ ho sɛ yɛnya hwee ɛfiri sɛ tongue speaking na honhom kronkron na kyɛdeɛ a wɔde ma no a yɛsuaeɛ no ɛwɔ 1 Corinthians chapter 14 no awie yɛbrɛ mu no speaking in tongues bi aba yɛnim de ɛfiri na yɛnim n'ase kyerɛ yɛsua sɛ honhom kronkron no wakyɛdeɛ a wɔde ma na sɛdeɛ honhom no pɛ ɛna wɔde ma akyɛdeɛ a wɔde ɛma no ebi na yɛ kasa hodoɔ anaasɛ kasa foforɔ ɛyɛ ɔman bi so kasa ɛyɛ abusua bi kasa ɛnɛ yi kasa aba no yɛnim de ɛfiri nanso nipa kremu sɛ ɛyɛ honhom kronkron wei nyinaa yɛ atoro a Onyame nam ne honhom so ama yɛsua sɛ kasa hodoɔ a ɛdi ka baeɛ no ɛsi wɔ Acts chapter 2 na busua bebree kasa hodoɔ bebree ɛna na ahyia hɔ nanso wɔn te kasa no ase kɔ wɔn ɛte kasa na asuafoɔ no kaeɛ no honhom de ma wɔn sɛ wɔn ka wɔn te aseɛ nti wɔn bisae ɛyɛ dɛn na weinom kasa a yɛwɔ yɛ mu wɔn ti na wɔn ɛde ka Nyame asɛm yi ɛna die ɛkɔ so wɔn yɛnim deɛ firi yɛnim deɛ kyerɛ nti Bible bɔ yɛ kɔkɔ sɛ yɛnya hwee kasa bi sɛn si Acts chapter 10 verses 44 to 47 ɛbrɛ Peter ɛkɔ Colonius nkyɛn no Nyame nam ne honhom so
ɛde kasa hodoɔ yi ebisa ma colonials ne fiefo ɛma wɔn so ka de nyame ayɛ wɔn a na ahyia wɔn te ase ebisa si chapter 19 verses 2 to 7 ebra Paul ekohyia anuanom bi a na wɔn so agye adi a so wɔbɔ wɔ asu wɔ Yohane asubɔ mu no ebi nso si hɔ no ene di akɔso no yenim baabi efiri eti Bible abɔ yɛ kokɔ 1 Corinthians chapter 14 verses 20 say adwene mu de moma yenwie nyini na bɔne mu na yenye mofra enti adwene mu no moma yenyi nipa a ya adwene mu da hɔ na yenim de Awurade pɛ ene de ye content feed Bible di kokɔbɔ nsɛm wo nyina ma yen minu no awie yebre Satan nam kwan wodo so daadaa nya memba enti yenya hweye wasan abɔ yɛ kokɔ awie yebre mu ebinom nam atoro kyerɛ so ani atoro ensɛm bi a wɔde kase Yesu bɛba abɛhwim bi rapture bi bɛkɔ so na saa rapture no ɔbɛba abɛfa ebinom akɔ na ebi nso atena ase na wieye no wɔn afeesi the antichrist ɛyɛ atoro nkyerɛkyerɛ a Yesu a wogina 1 Thessalonians chapter 4 verses 14 ɛde kosi 17 so ɛde dada nkrɔfoɔ pii ni nyinaa no yɛdi ho nkɔmɔ yɛsua ho adeɛ nti nyame ma moma yɛnya hwɛ yie na Satan ne naadaa wei anhwe yankɔ yɛnya hwɛ yie ɛnɛ deɛ yɛaka nyinaa akyi no asɛm foforɔ a yɛhyɛ aseɛ ne sɛ God's last days warning message Onyankopɔn kokɔbɔ nkra nsɛm a etwa toɔ ɛna ɛnɛ ɛde kɔyi so yɛba abɛsua na onuama menkae wo na menka nkyerɛ wo na yɛnsua sɛ wokan Amos chapter 3 verses 7 odiyifoɔ Amos chapter 3 verses 7 Awurade Nyankopɔn asɛm ne sɛ Awurade Nyankopɔn wɔnyɛ biribi gye sɛ wɔyi ne tiri mu gyina akyerɛ ne nko odiyifoɔ no ansa Amos chapter 3 verses 7 Awurade asɛm ne sɛ na Awurade Nyankopɔn renyɛ biribi gye sɛ wɔyi na gyina yɛdi akyerɛ ne nko odiyifoɔ no ansa Awurade asɛm ni amen Awurade mma mebu wo bi fo ɛwɔ bra ɔmɔ no kokɔ Awurade mfa atemu mma ɛwɔ bra ɔmɔ ne ma kokɔ Awurade Nyankopɔn wɔnyɛ biribi biala gye sɛ wɔde ho kokɔbɔ wɔde ho nkransɛm ama ne mansa enti tie na hyɛ no nso ye yesuayɛ Satan wie yebrem na ada nsɛm ne nyinaa no Onyankopɔn de ho kokɔbɔ nkransɛm ama yɛn enti sɛ yɛntie na yɛanya so na yɛntie kokɔbɔ nkransɛm yi a saa na ada asɛm saa atoro sɛm wo nyinaa bɛfa yɛ nomum enti odofo tie ne hyɛ no nso tie ɛfiri sɛ ɔsitie ɛne onipa nkwa Awurade Nyankopɔn wɔnyɛ biribi biala gye sɛ wɔyi ne tiri mu gyina adi akyerɛ ne nko a adiyifoɔ ama wɔn nso ɛde ho kokɔbɔ nsɛm ama ne ma ansa ne nyame bɛyɛ a wayɔ ɛno nti ɛna Noa brɛ so no Onyankopɔn nam Noa so ɛbɔɔ dawuro sɛ Onyankopɔn de nsuyiri ɛba abɛsɛ wiase enti wɔn nsa kyerɛ wɔn adwene antediluvian time no nanso ayɔhosɛm ne sɛ kokɔbɔ yi nyinaa akyi no enipa ntie enipa maako wɔtwe pɛ ɛna kɔ adaka na Noa pam yenu mu a wɔn nya nkwa ewiase nipa nyinaa no wɔn nyina nsuo no bɛfa wɔn kɔ Onyame de kokɔbɔ nsɛm ɛnam Noa so ɛde bɔ wɔn Genesis chapter 6 ɛkan a Noa bɔ kokɔ ɛbɔ dawuru nanso wɔn antie Onyankopɔn nam abɔfoɔ so ɛbɔ Lot kokɔ Onyankopɔn nam Lot so ɛbɔ Sodomfoɔ kokɔ ɛwɔ bɔne hodoɔ a na ɛkɔ so
Onam abɔfoɔ so ɛbɔ Lot kɔkɔ atwee no eyi ne fi Sodom sɛ onwa ne nye ne kra nkwa wɔsɛe Sodomfoɔ nyinaa wɔnam ogya so sɛe wɔn awieyɛ bere yi Onyame wɔ kɔkɔbɔ nkransɛm man Onyame nam Mose so ɛbɔ Pharaoh ɛne ne man Misraim Egypt kɔkɔ ɛno nso ɛyɛ kɔkɔbɔ nkransɛm a Onyame nam Mose so ɛde bɔ Egypt man no kɔkɔ nanso wantie nti no nsɔhwɛ kɛseɛ wɔhaw kɛseɛ ɛna ɛbaa wɔn soɔ awieyɛ koraa no Pharaoh ɛne n'asraafoɔ ɛkɔ memoe ɛwɔ ɔpo kɔkɔɔ mu Onyankopɔn nam ne honhom so bɔ yɛn so kɔkɔ Awurade Yesu Kristo ɛnso bɔ Israelfoɔ kɔkɔ ɔbɔ wɔn kɔkɔ ɛfa Jerusalem sɛ yɛn ho wɔde kɔkɔbɔ nkransɛm yi man Israelfoɔ nti no AD 70 Roman ɛman no ɛba bɛsɛe Jerusalem man no pasa hwi akra mpempem mogya agu awieyɛ bere mu deɛ Yesu ya ne sɛ Onyankopɔn nyɛ biribi gye sɛ wayi ne tiri mu agyina yɛdi akyerɛ ne nko adiyifoɔ no ansa awieyɛ bere yi nso Onyankopɔn wɔ kɔkɔbɔ nkransɛm ɛde ma me ɛde ma wo a ɛno ɛde twa sɛ yɛbɛ abɛsua na wɔtwe yi mu nyinaa enti onua tie na hyɛ no nso sɛ Awurade ɛwɔ kɔkɔbɔ nkransɛm a wɔde ma me ne omienu wɔbɔ tetefoɔ no kɔkɔ ɔmo antie ɔsɛyɛ no bae ɛbɛfa a wɔn kɔɔ awieyɛ bere mu nso Onyame bɔ ne ma kɔkɔ Onyame gu kɔkɔbɔ nkransɛm so ɛde ma ne ma sɛ yɛn nso yɛntie a ɛde ɔhaw bɛbrɛ yɛn ɛde ɔhaw bɛbrɛ yɛn ɛde ɔhaw bɛbrɛ yɛn ɛno nti Onyame nam n'asɛm so ɛkan wɔnam Paul so ɛde kɔkɔbɔ nkransɛm ahwɛyɛ nsɛm bi maa yɛn ɛwɔ Timothy nwoma ɛtɔ so 2 etire 3 nkyekyɛmu 1 ɛde kɔkɔsi nkyekyɛmu a ɛyɛ 5 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5 Onyame asɛm ne sɛ hunu yɛ kane sɛ ɛna edi akyire ne emire mu ɔden bɛba ɛfiri sɛ enipa bɛyɛ ahopɛfoɔ sikapɛfoɔ ahohoahoafoɔ ahantanfoɔ abususɛnkafoɔ awofo asɛm ho asoɔdenfoɔ boni ayɛfoɔ wɔn na biribiara ho nte ma wɔn na wɔni dɔ apamsɛefoɔ nsekubɔfoɔ wɔn na wɔnhyɛ wɔn akɔnnɔ so wɔn na wɔyɛ awerɛmfoɔ wɔn na wɔmpɛ papa afɛtwafoɔ aniɛdenfoɔ wɔn na wɔhoran wɔn na wɔdɔ anigyedeɛ sene Nyankopɔn asɛm wɔkeka wɔ anim kyerɛ nyamesom pa nanso wɔpɛ mu ahoɔden saa nipa yi da ne ho firi wɔn ho Awurade Nyankopɔn asɛm ni amen wɔyɛ kɔkɔbɔ nkransɛm a Onyame nam Paul so ɛda na di akyerɛ yɛn nneɛma a ɛbrɛ a yɛwɔ mu ne brɛ a ɛdi awie yɛn die etwa sɛ yɛhunu ne di adanseɛ sɛ awieyɛ brɛ na so enti ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛhunu wei kane sɛ mmerɛ di akyire yɛn mmerɛ a emu ɔden bɛba sɛ nti ɛbɛba ne sɛ enipa bɛyɛ ahopɛfoɔ yɛpɛ yɛn ho anya too much ntɛm so wɔn a wɔpɛ wɔn ho biribiara mu na wɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ somebody nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ sikapɛfoɔ sikapɛ bɔn me nuanom sɛ obi nyɛ sika nya mfomso nanso ɔkwan a yɛfa so apɛ ɛno ne asɛm no ɛno nti me sɛ awieyɛ Onyame wɔ kɔkɔbɔ nkransɛm de ma yɛn na deɛ yɛabobɔ so nyinaa no kɔkɔbɔ nkransɛm na nkasa a yɛbaa bɛsua no ɛwɔ Revelation chapter 14 verses 6 to 12 ɛno na ɛbɛyɛ na ɔtwe a wɔyɛ ne mu nyinaa nkransɛm sononko a
awie bre nyame de ma yen na onyame nam Paul sunsu watu yen fo sɛ yenya hweye nipa be ya hopɛfo sika pɛfo ahohoahoafo ahantan abususɛm kafo wenum nyinaa no ɛyɛ nsɛm a ɛnɛ mi no mienu nyinaa yɛ ne tua sɛ ɛkɔso na nsɛm nyinaa ne sɛ awurade mmoa yɛ menuano asɛ asɛm no yɛte nanso sɛ yɛyɛ aso ama asɛm no ne atena asɛm no mu ɛno deɛ ɛmamu bi ɛno nti na wɔka kyerɛ wɔ awieyɛ koraa ne sɛ yɛkeka yɛ anim kyerɛ nyame so mpa nanso ho emu ahoɔden no yapo yɛ portray yɛ Kristofoɔ nanso to be a Christian real Christianity ne deɛ enim yɛde yano ɛna ka sɛ yɛ Kristofoɔ basi yɛ live sɛ Christianity sɛ Christian ne deɛ ɛmamu bi awurade hu yɛ mmɔbɔ ɔnyɛ yɛ adom na wɔmmoa yɛn na yɛnka saa na yɛnyɛ saa sɛ wɔn a wɔnam adehyedie mmira so bebu wɔ atɛn sɛdeɛ James chapter 2 verses 12 no kan moma yɛnka saa na yɛnyɛ saa saa na awurade hwehwɛ me mpa yɛbɔ ne sɛ awurade mmoa yɛn na wɔhwɛ a wɔyɛ anim nyinaa no yɛba abɛsua onyankopɔn kɔkɔbɔ nkra nsɛm a ɛtwa toɔ wɔde ma no yɛnsiesie yɛ ho ne yɛnsrɛ awurade so wɔ mmoa yɛn awurade nhyira Yesu din mu nti amen amen. Yo adafonom ye nyina beka bom ni ada onyankopon ase na afe yada asopani bio so ase ewo enkransem a ode amaye onyankopon enye bribi de se wayi na di akire ne nkoa difo no ansa asopani asebisa ewo honi yenim so onyankopon enye bribi jesu wayi ne nkras na nasem akire ne nkoa adifo no ansa ne santi awieye brei adifo bebre ebo ne dawro se onyankopon ayi bibi akire wo mu bibi se ebesi ade ewe ebesi yenya yenim yate de ekoso na nsa ye wa America elections ho obi ashebo onyankopon ayi akire no sesei ni sei ebesi amam afe na adane ntokwa so awieye brei onyankopon bibia wo ye bia na okakire enipa anase de adifo dada no kan wo trose munu na ese fire adwuma anase yenhwe adi nkom hwefufuro bi anim minim senkransem no mu ada ho a Ipacho mu da ho pa Awurade Yesu Kristo ka kire ye se yenhwe yi ewadifo atrofo Matthew 24 asamo yenya hweye ewadifo atrofo ho nkyere se de tie bi adifo papa nso wo na eneyi de oboye kokose wiase ko na wie ya adifo atrofo de na ada asem beda da ni papi wona ehye nkom wo weba weni ni nyina na ade na anye ayi tuntum ebeye fita na be weni enti senka omunim se omudi wo madwene na keka ya na senka kofa ho a ni amani frade eminya hu America obi a obesi so a wakọ wante da enti mji so omuhwe dada na se obi a besi so okọ 2 times enti se de etie bia Donald Trump so be kọ 2 times na ankoba ho enti se si am omo hu omo tro na omo yi a edi adanse so onyankopon bi amfrɛ wo
Oma fruma omope. Enu oma tronkom she. Omutu na adaji. We ne twase yesua bibi free mu. Efiri se Onyankopon onye biribi. Jisu ayi ni tiri wa ginadi. Enti we ya omo kan ya omo so omo ya difo na afo kire se nye nyame ne frɛ wo. Yenya hweyi. Ukinkan Corinthians chapter 12. Nyankopon wo adoma kyɛde ɔde ma ne ma. Adi ɔma ebinum ayɛ difo. Enti yentumi nka sɛ ebra ebinum ayɛ sempakafoɔ, ebinum yɛ akyerɛkyerɛfoɔ, na saa akyɛdeɛ we nyinaa da so yɛ adwuma yi no. Yentumi nkɔka sɛ adi akyɛdeɛ wa de ama ebinum sɛ difo no de atwam. Yentumi nka saa. Enti ne yɛ na ɛsɛ yɛ ahwɛ yi. Anyɛ saa. Ɔmo a ɔmo nyɛ papa no. Ebe ha yɛn. Ye Awurade Yesu nso saa ka bi sɛ wɔn aba ɛne ɛde behu wɔn. Ɛno nso na yɛ adanse de kyerɛ yɛn sɛ yɛma yɛn ni na hɔ. Na wɔn a naada yɛ meda ase. Dua na ba ɛna yɛde behu sɛdeɛ dua no esitie. Asɔpani yɛbɛda wase paa ɛwɔ enkyiremu a wode ama yɛn. Adɔfo no moma yɛnhwɛ dua no aba. Se aba no a ɛso no ɛyɛ aba pa anaasɛ ɛyɛ aba bɔne na ɛno nkuto ɛna betimi aboa yɛn ama yɛhunu adiifoɔ no a Onyankopɔn ɛka ho asɛm no baabi a ɔmo firi ba. Yɛbɛda Onyame ase. Yɛbrɛ ne nti yɛtoa so nkransɛm a ɛdi hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtimi awie ɛho adwumadie nyinaa. Ɔdɔfoɔ mekyia wo Awurade Yesu Kristo din mu. Mesrɛ wo sɛ fa wo brɛ kakra fɛ me na me ne wo ni Awurade asɛm ho nkɔmmɔ. Ansa na no ma yɛmmerɛ yɛ akoma ase na yɛmmɔ mpae. Yɛda wo ase ɔsoro ne asase bɔfo wura. Ɛyɛ wo dɔ ne wotumi so na ɔma yɛda so te nkwam. Yɛyi wa yɛ kamfo din deɛ wayɛ ama yɛn nyinaa ho. Yɛda wo ase so ame yɛ kwan sɛ yɛmmra na yɛmmra metie w'asɛm. Yɛmmra yɛmɛsua w'asɛm. Yɛmmra na afei kasa kyerɛ yɛn. Aseda ne yɛyie ne yɛde ma odin. Yɛba w'anim sɛ yɛawo kronkron yɛ nti yɛbɔ ne yɛmfom so yɛmmra ato nyinaa. Ɛda yɛdi prɛko pɛ. Yɛsrɛw ɛwɔ agye nkɔpa Jesus Christ din mu sɛ hu yɛn mmɔbɔ. Fa yɛmfom so yɛmmra ato bɔne biara a yɛayɛ tia wo. Adwene mu, akoma mu. Yɛsɔ sɛ fa ne nyinaa firi yɛn ne fa kyɛ yɛn. Yɛba bebie w'asɛm mu yi. Wonam honhom so na twerɛ yi. Nti yɛsrɛ sɛ fa honhom kronkron na wode ne hyɛ yɛn bɔ no so. Na afei, bra bɛkyerɛkyerɛ ne bɛkasa kyerɛ yi. Yɛsan asrɛ wo biom so sɛ ma yɛ ahoɔden so a yɛbɛtumi de atena w'asɛm yi mu. Nea naada yɛn ho. Ewieyɛ no, woyi wo ho adi. Sɛ wo ba bɛpɔn wo ma afiri saa wɔ bra ama ne hunu yi mu a. Nka wo nam wadom no ho mɔboro so. Ɛhu yɛn mmɔbɔ na wagye yɛn. Yɛda wase sɛ wotie yɛn. Jesus Christ din mu. Amen. Me nua adɔfo. Ɛnɛ da yi nso. Onyankopɔn adaworo ma. Adesua a yɛhyɛ ase a na tifi asɛm no ka kyerɛ yɛn sɛ God's last day warning message no. Ɛnɛ yɛba abɛtoa so. Na wɔtwe mu nyinaa no. Wei bɛyɛ nkɔmmɔdi a me ne omienu yɛba abɛdie na yɛhwɛ na yɛhunu Onyankopɔn kokɔbɔ nkra nsɛm a ɛtwa to a ɔwɔ de ma ne ma. Ɛbere biala a wonipa biala wobɛte sɛ wei yɛ asɛm a ɛtwa to no ɛyɛ sɛ wohwɛ ne yie. Ɛfiri sɛ kasabɛbua bi wɔ hɔ sɛ last days are always dangerous. Ɛsɛ yɛhwɛ yie ne yɛtie ne yie paa. Ɛbere biala a obi bɛka kyerɛ sɛ wei yɛ ade ɛtwa to anaasɛ bere ɛtwa to no. Yɛ na mpɛn pii no. Yɛ na mu nsɛm na ɛhu. Yɛsɛ yɛhwɛ yie. Ɛne mimi wɔ Nyankopɔn asɛm. Ɛnkɔ Amos chapter 3 verses
7 sɛdeɛ naano yɛkenkan yɛ no yɛsan ti mu bio nti ɔdɔfoɔ tie ne yie ne hyɛ no nso Amos odiyifoɔ Amos chapter 3 verse 7 Awurade Nyankopɔn asɛm ne sɛ na Awurade Nyankopɔn ɛrenyɛ biribi gye sɛ wayi n'agyina adi akyerɛ ne nkoa adiyifoɔ no ansa mede 4 no ɔka ho Onyame mpamkyɛw 8 no mede ka ho Onyame asɛm ne sɛ gyata bobom hwan na ɔrensuro Awurade Nyankopɔn akasa hwan na ɔrenyɛ kom Awurade asɛm ni amen Awurade Nyankopɔn ɔnyɛ biribi gye sɛ wayi ne tiri mu agyina adi akyerɛ ne nkoa adiyifoɔ na oyi kyerɛ ne nkoa no a ne nkoa no nso ɛma ne mma no aso te mɛba asɛm so abɛkyerɛ mu ɛna ɔse gyata bobom gyata bɛnya Juda mu gyata no bobom a hwan ɛna ɔnsuru Awurade kasa a hwan ɛna wɔnyɛ kom enti sɛ nkɛnɛ wobɛyɛ kom na watie Awurade nkra nsɛm a ɛtwa toɔ yi a ɔdɔfoɔ nkɛ bɛboa ne bɛboa Awurade Nyankopɔn ɔnyɛ biribi o gye sɛ wɔyi ne tiri mu agyina no deɛ ɛbɛsiɛ no deɛ ɛbɛba no gye sɛ wɔde ho kɔkɔbɔ nkra nsɛm ma mekaa no n'ano no sɛ Awurade mma mɛbu wɔ biara afɔ ɛwɔ bere a wɔne ka mmɔɔ no kɔkɔ enti no wɔde kɔkɔbɔ nkra nsɛm no bɛbrɛ yɛn ɔbɛka kyerɛ yɛn yɛn tibea ne yɛn yɔbea ne yɛn anamotu a yɛretua no sɛ yɛnsakyerɛ a deɛ ɛbɛtɔ hɔ anaasɛ deɛ ɛbɛba yɛn soɔ ɔbɛbɔ yɛ kɔkɔbɔ nkra nsɛm wɔ nyina no sɛ yɛntie a ansa na wɔde abrɛ yɛn ɛno nti no na ɔtwe baako yɛhu yi sɛ ɔnam Noa so ɛbɔ Noa brɛ sofoɔ kɔkɔ ɔdɔfoɔ sɛ Onyankopɔn se bɔne yɛ ɛkɔ soɔ no yɛ ne tan yɛ n'ahi na wɔnu no ho nti ɔbɛpepa akra ɛwɔ asase yi so nyinaa firi asase ani wokan Genesis chapter 6 a Onyankopɔn bɔ ho Noa so ka saa nkra nsɛm wɔ nyinaa Bible ma asɛm bi wɔ hɔ a yɛaka no yɛano saa da bia yɛte no ɔnwom tuo mu nanso ɛnya asɛm a wɔatwerɛ minim ebi anka obi bɛhu me mmɔbɔ na nko akasa asɛm wɔ yi aha yi na wɔwɔ Bible mu anka m'ani bɛgye ho ɛyɛ de asɛm yɛka no da bia sɛ Noa de mfinhyia 120 years ɛna ka asɛmpa no ɛnya de a wɔatwerɛ no Bible mu sɛ ebi a obi sɛ wɔn deɛ wɔhunu na wɔ Bible mu ha yi ɛna nka ɔbɛka kyerɛ me anka m'ani bɛgye na mɛda n'ase na anka masama no apakyɛw ama wiase nyinaa te ɛnya de a wɔatwerɛ no wɔ Bible mu baabi asɛ Noa ka asɛmpa 120 years baabi na mmom Bible si Noa bɔ kɔkɔ kyerɛ ne brɛ sofoɔ wɔn antie nso yiri ba bɛsɛɛ wɔn Lord up to Sodom foɔ so ɛfo ɛwɔ bra na wɔn mo pɛ sɛ wɔn ne abɔfoɔ no da no wokan 2 Peter chapter 2 efiri verses 6-7 no kɔna Lord ɔtene Lord tena Sodom a wɔn so ba bɔne na wɔn de ha na paa wɔn so bɔ kɔkɔ nso wɔn anti ɛno nti nam so ɛma ogya ɛbɛsɛe Sodom Gomorrah ne nkura na atwa ho ahyia nyinaa ɛka baako pa Lord sra abɔfoɔ no sɛ wɔn ma no nkɔ hɔ nko ano Onyame ansɛe no Onyankopɔn nam Moses so ɛbɔ Pharaoh ne Egypt man no kɔkɔ wɔn nso antie enti wɔ hawa hodoɔ ɛbaa wɔn so awieyɛ koraa no Pharaoh ɛne ne dɔm ɛkɔ memon wɔ ɔpo kɔkɔɔ mu wɔn mu nyinaa yɛ kɔkɔbɔ nkra nsɛm a edi adanseɛ sɛ Onyankopɔn wɔnyɛ biribi o gye sɛ ɔdi ka abɔ ne ma ho kɔkɔ ansa na wama n'aba so saa na Awurade Yesu Kristo nso bɔ Israelfoɔ kɔkɔ ɛfa Jerusalem sɛ yɛ ho sɛ wɔn mu hunu akyiwade ɛbɔ man na wɔn nwane wɔn na ɛntie no AD 70 Roma man no bɛsɛe Jerusalem man no
pasa Juda man no pasa akram pim moja hwiegu moja tene se nsu ayire no wenum nyina ye kokobon kransam man awieye brei mu onyankopon twie di ampon so wo ne kokobon kransam a ode ma me na ode ma into the fotie na sha no so say awurade nyankopon wo nye beribi gise wayi ni tiri wagina adi a kire ne nko adifo nansa jata bobomo na hwan na onsuru awurade kasa hwan na onye kom Juda mu jata no kokobon kransam etwato na wode ma ne yanko adisem Revelation chapter 14 verse 6 Revelation chapter 14 verse 6 onyankopon asem a ewo ho a awieye brei mu wode ma ne ma na ye kokobon kransam a wode ma ne ma nyina ene se na mihu obofo foforo a otunam suru mfimfin a okura da sempa bi rikoka che wona watete asase so ene aman ene musuakuo ene kasa ene nkrofo nyina awurade asem amen odofo tie makan Revelation chapter 14 verse 6 no akire meto aso verse 7 saade yakọ na mame nkire 6 ni mu onyankopon akoa ni difo John say ohunu wobofo foforo bi a na watunam osoro mfimfia okura daa sempa obofo a woka no ho asem nye soro abofo pese na emomu no na ye wona onyankopon asem nti awurade asem nti wafra won se wonfa kokobon kransem yimko wodbegia dia na obeti asem oyase a awurade Yesu Kristo kan ewo Mark chapter 16 verses 15 Mark chapter 16 verses 15 awurade asem ne se enti munko wiase nyina nkoka sempa no enkyira bode nyina asama awurade Yesu Kristo kan ye no se enti munko wiase nyina nkoka sempa no eye saa sempa yi ho asama na John say wo hunu se obofo bi atunam suru mfimfin awurade Yesu se munko wiase nyina ewiase nyina no eye anu anu wosan aka na wadi isem tredu na nchemu ensian se ohun obofo bi a wotunam suru mfimfin a okura da sempa bi di koka kire aman musuakuo kasa ene nkrofo nyina etu ka aman musuakuo kasa ne nkrofo nyina waka wiase nyina eyasem krona enti obofo no wukan 2 Corinthians chapter 5 verses 20 enusu di adanse say enti ye yabofo ma Kristo etise onyankopon nam yensu tufo wukan brofo na wose ye ambassador onyankopon si na amufo ye yabofo ye twi kasa ye tu bofo a bofo obi a oye osomafo a ye di asama hye na no a okwa akoka enti no obofo na wotu na mosoro mfimfin no enye obi ase enye soro abofo na emum eye wona awurade asempa yi nti wasoma won se wonfa saa kokobon kransem yi nko minuanom wase wokura daa sempa eside na ye daa sempa eya sempa ensesa na entwamu ekosi se onyankopon na nkasa ebeba abefa ne ma adentra eye daa sempa waka saa sempa kire Adam ebra wo ye bone no onyankopon twie di ampon nam nasam so ka kire Adam se na ya sempa ma Adam ebra kro na ekoye atemu asem a wodim eto Satan so anim onyankopon twie di ampon eka kire Adam se na medi what ene wo no nyina se Genesis chapter 3 verses 15 onyankopon asem ne se na medi wotan beto mu ene wo ba no entem ene wasefo ene nasefo entem ono na obebo wutiri na won so waka ne nanti na we yatamu asem ma otwe ase no ebrekro na na ye da sempa
Emma Adam ene nasefo efiri sɛ na ye bɔhyɛ ne nkwagye asɛm wɔgye asɛm a na wɔbaa na sini ne bɛba abɛgye Adam ene nasefo efiri saa bɔne so a wɔhaw ne wɔwuo na apa no nti na yɛ asɛmpa wɔka asɛmpa yi kyerɛ Abraham ene nase wokenkan Hebrews talking Galatians chapter 3 Galatians chapter 3 verses 8 Galatians chapter 3 verses 8 onyankopɔn asɛm se na atwerɛ no dii no ehunkan sɛ onyankopɔn firi gyidie mu na ebu amaama bi mu nti ɔka asɛmpa no kyerɛ Abraham sɛ umu ɛna wobɛhyira amaama nyinaa na yɛda asɛmpa yi ho asɛm wodi ka asɛmpa no kyerɛ Abraham enti Abraham so wonya asɛmpa koro yɛ ɛyɛ da asɛmpa ɛnsesa na ɛntwa mu nso to ɔdɔfo tie ne yie ɛnɛ nsɛm a yɛadwene ho na Yesu ho no tie ne yie pa saa asɛmpa koro yɛ ɔka kyerɛ Israelfo woka Hebrews chapter 4 verses 2 so a Hebrews chapter 4 verses 2 so a onyankopɔn asɛm ne sɛ na wɔka asɛmpa no nso kyerɛ yɛn sɛ wɔn ala nanso wɔanya asɛm a wɔteeɛ no mu mfasoɔ efiri sɛ ɛne gyidie ani afra wɔn a wɔteeɛ no mu minuanom ɛnɛ asɛmpa koro ya na me no wo ɛbɛka ho asɛm onyankopɔn kokɔbɔ nkra nsɛm a etwatoɔ onyankopɔn kokɔbɔ nkra nsɛm a etwatoɔ no hu nkɔmɔ na me san ne wadi wɔka saa asɛmpa kyerɛ ebinom Israelfo wɔka kyerɛ wɔka kyerɛ no wabrɛsofo ɛnso wɔn a wɔteeɛ no ɛho ama wɔn mfasoɔ adentira efiri sɛ ɛne gyidie na ani afra ɛnɛ sɛ nka nso bɛyɛ aso na watie ne na wagye de sɛ ampa ɛyɛ otwie di ampa onyankopɔn asɛm ɛna wɔde ma yɛn yi a ɔdɔfoɔ nko nam so bɛgye wo na ɔbɛgye me nso mi fa ɔbɛgye me nso saala entitie na hyɛ no nso asɛm no sɛ ɔbɔfoɔ no tu nam ɔsoro mfimfini kurada asɛmpa yi a ɛntwa mu yi a ɛyɛ nkwagye asɛm no kɔka kyerɛ wɔn a ɔtete asase so nyinaa enti Yesu Kristo san ka kyerɛ yɛ biem sɛ enti monkɔ wiase amaama nyinaa so na monkɔ yɛ masuafoɔ deɛ wɔgye die no yɛnkɔ ka asɛmpa deɛ wɔgye die no yɛmmɔ ne so minuanom ɛna asɛm yi ba wo nkyɛn Awurade akɔkɔbɔ nkra nsɛm a etwa to ɔde ma ne ma ɛna nnɛ da yi me ne wo odwene ho yi ɛyɛ Awurade pa wɔkyina yɛbɛtoa so na afei yɛhu asɛmpa no nsɛm a ne wɔ mu nsɛm a edidi so a otwie di ampa onyankopɔn de ma me ne omienu sɛ ɛsɛ yɛwi aso na yɛtie Hebrew nwoma no sɛ waka asɛmpa na kyerɛ yɛn sɛ wɔn mo anso nanso wɔn teeɛ no ɛne gyidie ani afra mempa ɛbɔ ne sɛ Awurade mmoa yɛn na yɛnso yɛndie nsɛm a yɛbɛtie ɛne yɛn gyidie ani afra ne yɛnso mu dendenden na dabi no yɛnsan ɛmfiri ho na amfa wɔ haw ne amanneɛ ɛne nkekaawa biara a mmerɛ yɛn Awurade ho yɛn mmɔbɔ Awurade nom yɛn Awurade mmoa yɛn na gyata abubom hwan na wɔnsuro na dabi no yɛnwane ɛmfiri n'anim ɔnhyira yɛn Jesus Christ din mu nti amen yɛnyina yɛbɛka bom ni ada onyankopɔn ase na fi asada asɔpani bi ozo so ase amen nsɛm a nka yɛntanteɛ na onyankopɔn nam no so ama na kokodro na wɔka saa nsɛm yi nyinaa ɛkyerɛ yɛ duru bi a
Awie brainam set a D4 na doso yehunu emu papa eni mu bone na nsuduru bia na ho asem ka no aye bibia ho asopani nyame enhira wo pa Amen. na ye misa asem wei se so o said ya wo kan wasem no jata no ebubom na jata no nasem no na se onyankopon asem no ene twro no de yenim ni se ya na nka tradifo no omohwe twrosem no mu na omo agide ebeboa wo omo na eno ho asem nko a ena omo ka so enkransem titiri ya wodi ma ye na ne titiri wo sa kofa abofo no nkransem ya ye nkransem atwa to obi betimi so aka sa nkransem ya wabra wonye onyankopon ena asoma no menim se emu ada ho a Onyame asoma obi biala a wo so wo ka sempa bia no yasem o question no muodu pa na eduru bre bia said ye Satan ye na ade no Satan abeso Yesu Kristo ahwe no yi quotation efiri Bible mu nanso ogya bi wo ho okinkan Psalm 91 verses 10 and 11 na eka kire yen say obehye na bofo ama wahwe wo so wakwan nyinaa mu sa obehye na bofo ama no wahwe wo so wakwan nyinaa mu no Satan jasa asem titru na ehia wo ho no ena wo botra ba 11 no beka say na wo beso wo nsem na wo nan ampembo ebinum wo ho a asem a ewo ho yeso wo kan obegya sem titru no se nyame mfa ma wo a wunhunu na waka na wuntumi nhunu nso na waka na wo ka kura mpa enkyirase no wo de bekwa akfa baabi a enye hokura ne nam efiri se enei ebinum o kyerɛkyerɛ sɛ onyankopɔn asoma wo nso asɛm bi te sɛ Yesu maye a oba obehwim nipa bi rapture no okwan omfa so kyerɛ mu no ɛka no nyɛ saa na Bible akyerɛ mu Bible ka no enti nipa binum nam kwanuasa so daada nkrofo a ni nyinaa no efafiri Satan na ɛsɛ ya hweyi nti opanyasam na ehu de ya kan no asem obofo odi ka obofo tosumie sankransem ni nyinaa no onyame mfa ma wa wuntumi nka na obi kura bisa ho asem so ohunu de obeka ntie bi a obeka ne tra mu se de onu ahwe anadwene ye na obeka akire mu nti mu nsem na ehu ya ni nyinaa aboa me ebo ye kokose ye nya hweyi das na chansa so pani ye kanu na de ye kan besi so a ye di ka kan ye no se dua na ba ena odi behu se de dua no esitie das esan se nipa no je onyankopon na asoma no a obe ne hu se han abofo de na so ye dan a obeja bibi wachire ama odi ehunu se sa nipa asomasi na se emfri onyame ane na adofonom yebeka bom na yada asopani ase ewo enkransem sronko a ode amaye anwumrei otwedi ampo asidanka no otwedi ampo asidanka no amen asopani se otwedi ampo ena yemfa asida ema no wamaye ensempo titru mienu bi a adofonom ehu hia pa ehu hia esan se
yanhwe dua no na ba eso no na yanhunu se dua ya bai udi a ebeye oyie ana ubenya nkwa ana se udi a edi ubeko owuo mu a anhwe ya ni akofa obia a waye ne ho se ehan abofo se oye onyankopon ba na nsu ebia na nye saa enete se yebre no atia ye kakra se ye ni nyina bi enye saa nka se ma asopani eto aso na odin kranse ni stanse etwa na sinesini saa ya na eha dwen na me yat man next week why oye ni nyina enti asopani ye beda wasipa se obeshira ye sima efa pe na afei ye de efa dika no aba wieye na ya hye efa etoso bienu na se yo osoro ni asase bofuro eda wase da bia da wo nsem a wo de ma wo ma ye yesro pa ne se hu ye mobo ma ya hoodin nyansa ne nimdi e betim de ate wasem yase na afei ya tena se ya ma ebere ti se yimu hu ye mobo na trosem bebre na nam wiase ma ye hu nokure no na ye bua ye ne yentimi ni wo nokwasem na chi na oyi wo hu adi a wadawro ma ye nwane wo wani shira ye wakoa da bia dance wo to nsem ni pitin no fa honhom so shira no shira oni na busua nyinala shira ni nsa no adwuma nyina so o me tie nso ye se shira wo mu nyinala shira wo ma ye hunu wasem mu nokure o ye ni wane ye hu nokure no ye ni nokure na chi uyi hu ade anyankwa Yesu Kristo din mu amen 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 yo asopani nyame enhira wo bio amen yo adafonum ye nyina ye ka bom na yada onyankopon ase ewo babia odi ya beduro ofa edikai no ye di abawieye na saabre ye hye ofa etosu mienu no ase eye ya pomodin ye wo bra ya pomodin ehu hia pa se ye hwe ya pomodin ehu ensem yie ne senti na otwi bia ye de apomudin ehu nsem enso ebremo ene apomudin hu asem a ye beka no ose colon cancer adofonom sa colon cancer yi eye ade bia
ha yenta ente ho asem papa dante ho asem papa nanso edi yenya omo mo hwɛ mi wɔ Facebook live any YouTube no obetimi ahwɛ screen no so bo nse yɛde mfoni bi ato so ebi huhuhu ya ubisa ho se yare bi akɔhyɛ ebia etise ya ne ekunwa enoa ne se ekunwo wunni eho asɛm biara ka ne santi no ebra yeye ahoboa na afei yahwɛ colon cancer yi asɛm yi moma yɛhwɛ enwom baako a yɛtai bɔ yenua besia Hayford ya owo Germany abrochiman mu sese ne nwom no ya beye standard ama yen apomodin eho ensem no esanse wose wo de sadwendwen ehye so na ehu abɔ na awerɛhoa ahyɛ ma na bibia nkoye na wonhu de onya ɔse wo de yɛsɛ David na bɔ nsamkuo no na wo bɔ nsamkuo no a wo ho bɛsane wo nyinaa yɛnim sɛdeɛ na David ɔyɛ no ɛbra na nadwimu ayɛ ne hee na nadwin adi chinhia na wayɛ confused na ohunu de ɔnyɛ no dia ne sɛ ɔma yɛbɔ nsamkuo ma no na afei ne ho asane no moma yɛntie bɔ nsamkuo no na afei yɛmfa edwumadie no enhyehyɛ so
Bonsankuno, Jason Bonsankuno. Many so, now me be a children on so. A him from Kurana, welcome me more free baba, the more you know, dress of a rat in chain. Don't go now, no. Ain't Timmerman many so, now me be a children on so. Now me see a him from Kurana, then so me more free baba, the more you know, dress of a rat in chain. Don't go now, no. Bonsankuno, Jason Bonsankuno. We are seeing now, that's a Onyame Poa, a day that will soon be a report. Jason Bonsankuno, Bonsankuno, Jason Bonsankuno. And it's a Kuma and my hoarding. I didn't do in Lumpim or how be now by Bonsankuno. Jason Bonsankuno, 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 Jason Bonsankuno, 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 Jason Bonsankuno, how be now by Bonsankuno, Jason Bonsankuno, 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 Jason Bonsankuno, 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 Jason Bonsankuno, how be now by Bonsankuno. Jason Bonsankuno. Oh, how be na ba Bonsankuno, Jason Bo Insankuno, na enona ebema okra anya asumpie. Adofunum yabeda yenua Hayford ase ewo enwum hwanhwam se ya wabamaye ye toa edumadie no so se de mekae no call www.radioghana.org ubenya sa ensemo a ehwam yibi ena ti apopo mudin mu ensemo a ati apo yibi atie anya sa ko Facebook seven ka chinkrom aboache Facebook page ho bibia eda ho live na fe wososo watie bi mama yentie de yenua Isaac Buadu ewo maye. Go to talk about faith, I would like us to learn a little about the process involved in destroying cells and replacing new cells, so that we understand what we talk about a bit better. Ansana yebeko ene addition so no pese ihunu sede inipadua no enam no ewo inipadua no mu isi eba na fe enyini na fe esai ansana yakwa addition so. The whole human body comprises about 15 trillion cells, and among these cells, about 1 million cells worn out every day. Na say hwe inipadua na na kwan a your friend cells no kitin no bebrebe be pim ena ekabom ye inipadua no inti dakru bia no emu be se opipim baako esei na foforo be hye na nem. Yes, at the same time, new ones are replacing the destroying ones. And the whole thing happened in this way. When an old cell is destroyed, there is a mechanism in the body that God has put in place that produce a copy of the old one that has destroyed. Na ni etieni se inipa kwa no aye friend se kitwa no a kikabom ye nipadua no se baako eseye a foforo ebeba abesina nan na de ebeba abesi nipadua no beye foforo abesina nan na de ebeba abesina nan no etese de eseye no pepepe we nya kwan a Yakopon nam so eye saa adwuma no.
And the reason why it has to look the same is that so that it will be able to perform the same function that the old one was doing. Na nientia ese de ewu ye no pepepe ni se ebetimi aye dwuma ko a na de ewu ye no eye. Despite the remarkable, elegant system in place, there are a lot of things that happen within this process that cause an error as well. Na se ekwan nwanwaso a efa so eye saa de ni nyina no so no emfomso etimi bam. These errors can happen in so many ways. One of them can be that there can be an external factor that will reduce the hormones that within your body at that particular time that cell being formed. Na niama emfomso yi eba eni se ebetimi aye enioma bebre impo ebetimi aye enioma etwa ye ho ahia na ebetimi abre ino a ewo nipadua mu no ase emra sa cell yi ye no. So when the cell is formed and these external factors cause distraction that will prevent the cell from representing the old cell that was destroyed, then there is a sort of deformity or handicap in the cell's ability. Se eba se wo yesa nam yi akwa ni bi no na se bibisin na sa asem ninti no entimi anye te se de ese ye kane de no pepepa na fi enyansunsaso ewo dwumadi a obedi no so. And some of these defects can lead to these cancers that we are coming to learn today. Na se eba se symptom bi ba sa cell no mu enam se entimi anye se ba kono pepepe no a na fi the cancer ye besua ho asem yi aba. Before I go ahead, as I'm going along, if you have a question, you can jot it down. I will give a time that we will welcome questions and deliberate on it as well. Inti ya kwaso no wo asem bisa bi a troto ho na iduru me bi a mema mo ebre na obisa wase. Colon cancer is the third most common and non-skin cancer, and this happens in both men and women. Na se ye hwe kokurama eto yenso kese mu a eni kokurama eto so miensa ewo kokuramu nyina a enye de eto hunam no eni. It is also and it is also the second highest cause of cancer death. Na se ye hwe ewu a efiri kokuramu a eto so mienu. Colon cancer is curable when detected earlier enough. Enuanom anigi sebe ne se sa kokurama eto enso kese mu eno de yebetimi asa ho yare se ihuno entemo a. And this particular cancer is a cancer as a result of cancer cells that form in the lining of the colon. It happened within the colon, that is the large intestine or the rectum. Na yehuno ene se sa kukuramidie eto ensono kese no ni titiriu nia esam ensono no mu no hona eto. More often, this cancer starts as a polyp. It will be like a small boil within the colon region. It will come as a small tip of boil, which we call it polyp. Impempi no se shasia de etie ni se ye ade ketewa bi a ehunu wo saa ensono kese no mu
yɛmfa ne sɛ mpompo anaa nsonwa bi asi nsono kɛseɛ no mu no saa na ɛyɛ. And most of these polyps will stay beneath, but some adenomas have the potential that will turn into tumors. Na nea ɛteɛ ne sɛ saa ahohonahoho kete anaasɛ yɛmfa ne sɛ nsoa na mpompo a ɛsi ɛyɛ nsono kɛseɛ no no ebi wɔ hɔ a ebesi hɔ saa ɛnyɛ hwee, ebi nso wɔ hɔ a esi hɔ a na afei adane cancer. Let me pause here a bit and come back to our skin. Sometimes we feel that there's a lump that is growing beneath our skin. You can feel it. Sometimes we feel those lumps a lot. Mama yɛmfa yɛadwene nsi wei so sɛ tɔda bi a yɛde yɛn nsa fa yɛ honamɔni a yɛtumi hu sɛ biribi hyɛ hɔ, biribi ɛhono hɔ anaasɛ biribi abɛhyɛ hɔ a ɛnni honam n'ani. Ne mo do nsa fa hɔ a wotumi hu sɛ biribi abɛhyɛ ɛnam no mu te sɛ nsoa anaasɛ dwoa bi saa. Most often, some of these lumps, they are not painful. They are just there. They are not painful. The only aspect that you can deduce whether is this a benign or it's just a normal fat is that. Na nia etie ne sɛ saa apapo ya ye ka ho asɛm ɛyɛ ɛnyɛ ya anaasɛ emma wɔ ya obia nti gye sɛ wodo nsa afa so anaasɛ wahunu ansa na wahunu sɛ biribi wɔ hɔ. So to be able to deduce whether this is a benign cancer that is developing or it's just a normal fat, sometimes when you hold it and you try to move it from that position that it is, some of them are movable. Others, they are not movable. You can feel the lump, but you can't move it. Those that you can move it, then immediately you need to seek attention because there is a problem with that. The ones that are not movable, they can be a fat that has just deposited there. Na nia etie ne sɛ uhu bibi sa na ode won sa yɛ de upiepia no kakra sɛ uye bibia na sɛ intimi nkɔ na etefa ko a na kyerɛ sɛ yɛmfa ne sɛ sadeɛ bi na ɛda hɔ. Ne mom sɛ ɔdon sɛ piano na afei efiri hɔ a na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ utu ho anamɔ ifi sɛ ebetimi ayɛ cancer nibia. There are some factors that in human life we can't control, but they contribute to this colon cancer. Na enema pii wɔ hɔ a ɛwɔ nipa ya setene mu a yɛnni sutumi na mom ebetimi ɛde saa kokurani a ɛtɔ yɛn so kɛseɛ mu aba. Scientists believe that when you are above 50 years or 50 years and above, you stand the chances of developing this cancer is a bit up, is high. Na ne anhwemu for amana da di ni sɛ udi mfie abienum ekro no a na saa kokurami ebetimi ayew. And the reason why I'm talking about this is what the scientists believe. But then what we are witnessing now shows that even below the age of 40, you can still develop these issues. Na nia nhwemu for edida adi no a yese mfie abienum no nya saa na yehunu enemre mu die nipa a wona di mfie aduanan eba fam ni nyina so no utimi nya saa yade yi. Then again, if you have a family history of colorectal cancer, then you also stand a chance of developing it. Na se uye obi nso a saa kokuram no bi etimi eto woto a eno nso ubetimi enya saa kokuram a eto ensono kɛseɛ mu bi. Then again, scientists believe that if you have a history of breast cancer or ovarian cancer, then one
if you are within this family, you also stand a chance of developing. And if you also actually say we will be a walk krama a talk unufumu and answer krama a talk I would be more. Also, ubetimi enya saku krama a talk and snot kesimu be. And we've realized that I cannot recall the name, but back at home, we used to have inflammatory of bowel disease. For example, some people are there when they are visiting toilet, the rectum of the anus used to pop out. If you also stand like you are in that family or you have been experiencing some of these, then it can also develop into that. Your friend Coco. Yeah, Etienne said, thank you, Elder. If you are so we could join in, we will have a Bena, Nepocobuno, a Fiba, and Nasa Cuckoo, every free, me too. Okay. So, what was Anya Money Beer? One year, Ubitimi, and Ya, Ukrama, a top young smoke a seaman. All the factors that I've mentioned are things that are beyond our control. We cannot control it. Sanya Maya, Mabubo Dini, Yano, a Yaniama Bia, Yenistu to me. But there are some factors I'm going to discuss now. Those factors, we can control it. And these are what we have to focus on in order to reduce us having colon cancer. Now, Niamebu Bosuidi, a Yaniama Bia, ye was to me, said, you beat me as a cremu, a nuntino. Now, as I said, ye shiny, say ye pese in ya saya ye. One of them is eating diets which are high in red or processed meat. Yeah, it didn't kind pa and nam every say we a nam namono and I say a namwa yediafa efidimu. And one of them again is eating meat cooked at high temperature. And I feel so and namwa yedi ija shipa akano. One of them again is overweight or obesity. Yeah, ediho and so and say umu aye drew bidri. And another one again is inadequate exercise. So if you are not exercise at all, and I think to say, oh, sorry, not one time, then those, I think these ones, we are lucky we don't smoke. But those who have been smoking and drinking is also can contribute to that. Now, I need you to say, Yenya, Yenum Saidi, ya san yiti na wona wonum san ene wona wonum toano ebetimi edisa yare yinso aba. Coming back to exercise, sometimes we used to think that doing excessive exercise is what we mean exercise, but that is not it. Even walking around your household or just getting some exercise, not sitting at one place watching television or just sitting down. We have to do that. Na se yekase apomotritra na nipa pi atwe wo madwene asi se uye tritine wapom kitikiti na utu America da bi enye sanete se wonnam ufie hu na wonnam wo mantemu mu no ana se wo tritine hu no untifa kon ehwe TV no eboa. Let's talk about the signs that you can you can notice that something is going on or something is wrong. Most often, when you visit, when your stool is, you see blood in your stool, most often think that, oh, then we have a problem. But what we know
as laboratory scientists is that when the blood is coming from your stomach, by the time it will come out, you won't see it as the red color, but it will come as a black color. Na adeɛ baako a ɛbɛma yɛhunu sɛ woyɛ nya bi ne sɛ wogya wo nan na sɛ mogya wɔ mu a na ne titiri no sɛ wogya wo nan na mogya wɔ mu a wontaa nhunu ne ɛbɛma wɔhunu ne sɛ ɛbɛba na wogya nan no ayɛ tum. So most of the times we have to observe. Sometimes it's a bit difficult telling people to observe it, but it's very important that you observe whatever is coming out of you so that you know that is this right or is there something wrong. Aprepi wokase nipa nhwe wo mo agya nan a na akoye sebi ade bi a eye tan nanso abrani no esese inya bre na yehwe se ensakraye bi abemu. So when you see black straps around your stool, then you have to seek attention. You have to visit your GP. Na se abrani uhunu se wogya nan no bebi ayi tuntum a na esese utu anamon ekohunu uduyefo. Again, sometimes we used to feel a very sharp pain. If you ask people to explain it, they won't be able to tell you specific that, oh, I'm feeling that my lower abdomen, or they can't tell you. But the sharp pain keeps on coming when they take anything that is a bit hot. Na ampempi no ubehwe na yefunu mu eyewo ya eyewo ya enso ntimi fa wonsa ensi baby potin enkyere se de baby kura eyewo ya titiru se wudidi aduane a eye hia. Then again, there can be a change in the pattern of your bowel, how you visit or your stool comes. The pattern can change. Some people are there early morning, they go to the toilet. Some are there, they have pattern. But sometimes when you have this, the pattern changes. Na nia etieni se ekwanya ubia ene ebra ubia ija nanan no iduru ma bia na ensakraye abem ubi wo a anopa ana se ebia ebehwe kakra no na ensakraye abem na asesa eba saa esese utu ho anamo. And this pattern I'm talking about, it can be a diarrhea, it can be constipation. Na sa ensakraye a woken ebetimi abase eye ayemhwie ana se eye ayemtim. Then again, there can be sudden weight lost completely. You are eating all right, you are doing the normal thing that you used to do, but yet still you are losing weight. Na etoda bi nso a obehwe na uso etia na etie udidi kama enso na uso tia na etie. Then the last one I have here is fatigue. So sometimes you don't do heavy work, but yet still you feel like you are very tired. Na nya itwato eni se afi wuti ho na wabre wa wonya adwuma enso na wabre. All these I've mentioned, the only effective way to reduce all these that is happening is early screening. Na nia makan nyina no kwanya obefa so na wohu se eyebia anase enyebia no eni se obekọ amaya kohwehwe mu se eyebia anase enyebia. So why am I saying that? Though they have pegged the age level that you should be 50 years before medical professional will have a concern about you having colon cancer. But we are talking about all this so that we know, is anybody in our family who have gone through this, or
Is anybody in our family still going through this? Then if the answer is yes, we should put ourselves up that they screen us, because when we tell them their family history, we will be asked to be screened. Na mrepempi ni abiefo no ehwe ne se nka wadi mfie abienum kwa na eya na wo ehun asem nanso se bia ufiri abusua bia ibi wo mu a na wontwen ma nkudi mfie abienum ansa na esese utu ehun anamon na ukohwehwe umu se wo bi anase woni bi. The screening is just using a tiny camera, what they call it colonoscopy, just to go through your the big intestines to find out, is there any portion that is worn out, or is there any cut, or is there any problem within the large intestine? Efidie kitwa bi a camera shano na yedi ewura uyem ho akohwe se bibi ekoso ewo nsuo no mu ana. The next one I want us to talk about is there are a lot of stages, but I will not let us to go through the stages because we don't need the stages. Surviving rate. When someone Nanya me pese ye ka ho asem eni se ubinya bia se ubinya ni tiri edidimu. Normally all cancers, when is detected earlier, the surviving rate is great. Na energy sem ne se kukrambia ye hunu ntemu a enipa no eta enya wonti edidim. Most people have suffered from colon cancer, but because they reduce it early, they will just go through surgery and you will be fine. Na enipa pi enya bi anya ho ayaresa ifi se omudi kai hu ntem na itimi boa wo esa on yare. So what I'll say is, except for very advanced cases, colon cancer is usually treated by surgical removal the tumor that is surrounding the tissues. They will just take it off and you will be fine. Na empempi wana unyasa kukuramidie itimi eye operation na itwa saa de ahono ho no ifiri ho na fei omunyankwa. So all these can only happen at the early stages. When you allow it to go on for a longer time, then the surgery will not be necessary. They will put you through chemotherapy. And the surviving of the chemotherapy, I won't say the surviving rate is low, but it's a bit low. It's a bit low. Na se wan hu ntem anase hu na wan tu hu na mo na tena hu ama ne chede a ebeduru ba bi no na yentimi a tretre intino yentimi ntwam free ho na ebasa yese ye de ofa chemotherapy na ania nhwemu kire ne se wona unya wonti didi mu wo chemotherapy no eye kakra. And let me add this because I've witnessed it. When you remove the surgical process does not cure the condition, but what it does is it removes the large tumor, and after the large tumor is removed, it will reduce the symptoms that will be happening to you, but it's not a solution to cure the condition completely, but they will be able to remove the large tumor out. Na the person motia say bibi no a ehunhuma eye kokura no say yihu na ye operation na yetwa free ho a enkyere say yasa ne yare yini ye free ho say ano be brase
nimum yensa saa yare no kura. Coping with chemotherapy, yeah, I've talked about it a bit. Before I go ahead, I'll pause here. Then I'll invite some questions before we go to diet that will help to prevent this colon cancer. So I'll invite a bit of questions, if any have any questions or contribution to what is happening. Ansana yɛbɛtoa so na yɛakɔhwɛ nnuane a yɛdi a ɛbɛboa ama saa koram yi so ate no anaasɛ ɛma koraa no medie kwan na obi a wɔwɔ asɛm bi sa anaa adwenkyerɛ bi nso no wɔde aba nsa na yɛatoa so. Okay, Isaac, I have a question. All right. On average rate, in terms of the gender balance, what percentage of men and women that will have this particular cancer when we put both genders in a balance? Which this gender will have more rate of this kind of cancer? I hope my question is very clear. Yeah, it's clear. It's clear. Masema mi bisa ni se yefa ema ni mema gyina hɔ a emu de wɔ hin na etai nya saa kokorama ɛtɔ yɛnsono akɛse mu masɛm bisa no. There hasn't been any specific study on this particular question, but one thing I would say is that these affect both, and it deals with age. It deals with age, and at the same time, when you are comparing the white race and the black race, is the black that are at risk. For that one, there has been a research on that, and it has come out to show that especially the Black Americans suffer a lot with this type of disease. Nyama huni se enkano pefi se re ayi ma na mema nimum se yefa ahuhusu a idri se eye tuntumfo anase Black American ni African kesi. Memo a me de bebo ha kakra ni se etai eye emema esene ema enura na mini ubi eye adesua bi nti saa ya adesua bi afa yare a ekum mema na colon cancer no enso eye ba ko a ekum emema sene ema nti Yeah, that's it. All right, thank you. Pacho, there are some episodes. Thank you very much for your answer. If anyone wants to ask any question, can the person put up their hands? I've got a hand. Eda, has your question been answered? Mo, I'm okay. Right, thank you. Can I take the question from the person with the phone number ending 9960, please? Unia phone number 9960 idi awie no. Obetimi ebisa wasem anase odomo aba. Okay, if the person is not by the phone or the person cannot talk now, we're going to take a question from Sister Beatrice Oduku, please. Okay, Brad. My question is now, or can we say, Sebia, baby, shall I announce and a home baby? Now move. A honoring, me send me chimney economity. So move, and a who say, will be, and I say, Pia, name Pia, and I who say, will be. My question is that through the discussion, you said that if there is a lump and then you try to
push the lamp and it doesn't move, does it mean that is the signs of cancer, or when it moves away? Let me make this clear before we go ahead. That particular thing I talk about, it has nothing to do with colon cancer. I was explaining that sometimes when we have a lump under beneath our skin, some of them, when you try to push it around, some of them you could see that it's moving from the position that you saw it. When it's moving, then there should be a concern. But some of them, when you try to push it, you push it and you take your hand off, it comes back to where it is. It means that some of them are just deposit of fat. It can be removed if it worries you, or as it's there, it makes you uncomfortable. It can be removed through surgery. But sometimes it's not painful. It's nothing. Just that the lump will be there. But those that you can push and it will move around, it won't come back to its position, but you can move it to another position. There should be a concern. Now, me pese we know emu eda hopefi na yeti ase se u bibi ehunu munamani na se wodo nsaka na ekọ anase enkwa me nkyere se we no ede colon cancer ana kopramato yensuno ba na nia me pa kire ni se wodo nsa pia adekoro na de no esan ba na ewo ba bia uhunu no a ene ente se we ye concern na mom se wo pia no na efiri ho ekọ ba bi fofora na ese se we ye concern bi ji se de opeso kire no Auntie Joyce, could you find out if the answers are okay for him? Auntie Joyce, I think you've lowered your hand, so. Okay, Eda, go ahead, please. Brother Isaac, maybe we saw baby kakra. What can be fa? What can be fa? Pies, cocoa. I now feel what can be been so far. Say ye D and I'm wrong. I now feel what can be been so far. Exercise. My first one is exercise. Let me person me boost out say. Exercise. Edi akotin ma etimi obstruct yare bi a person ba wo mu etimi sin kwan na. I know my first question. Anna. Okay, go on. Anna, my second question. I know so here. Ye wo yare a friend Coco. Na many at times sa Coco you know. Etumi fi free oba anabema. Eni tina na empempi no. Se obi ko jani nan a. Ube huna blastings ewumu. I know na me person me busa say I know a basa bo won kaye se wu ye nya sa yare yana. Ana the third one. Third one, what can say woody and nam then namany yes now so in say one way duma war hospital and books kakra can free. In his work one and say and namoko woody up. In here must of Bamana Ayim, in here must say yes to Cabo. And Chemuben was her and Semisa me and say opening with us. So my question is one is about pearl. We know that pearl usually grow in the rectum of both men and women, and when someone has pearls, we realize that anytime he is his or herself, there is stain of blood. Does it mean it's a sign of colon cancer? Two, you talk about exercise.
that is something we have to do. My question is, does exercise block this disease? And the third question is that you talk about when we eat meat, and especially when it's too hot, that other school of thought has taught us to be eating things that are hot. Oh, thank you, Elder. The first one, I think it was dealing with powers. What I was explaining was not really about the powers, but I couldn't get it properly. What I was talking about is when someone visits toilet or go for a stool, you realize that the tip of the anus push out. That's what I don't know how you explain it in English. Yeah, but that one is different from. Na enye kuku na oka ho asem na dia oka ho asem ni se obi ko gyan nan na se ne kokobo no eyi ba sa anana opese oka ho asem. There is that round thing that push out. Sometimes it's easy to push it back. I don't know what other people have experienced, but it's easy to push it back. It's different from pulse. Yeah, ochire ni se kokobo no se e ba se efi ba eduru meri bia obetimi de wonsa atua no asa akoba bia ofri bae na enye kuku no ho asem na woka eno na eye insunsuanso a e kire se esese utu ho anamo. And talking about, as I said earlier on, when your large intestine, when there is a tear within it or a sore and blood is being produced from there, you won't see the blood. By the time your poo come out, the blood that you are seeing, the color of the blood, you won't find it that way because it's a matter of going through digestion. So you won't see that blood, but you will see it as black streaks around your poo. Na nia me try ni say uja wonai say wanya sa colon cancer ni bi anase wunya susun so a emoja wo ajanan ni na nia wutai eku wo mu ni say ajanan no ayetum ana efa be bia yetum ifri say sa moja no a ifri wonso kesie mu ho no ansa na emra bonten no na afra ajanan no. That was that part. When we talk about exercise, you realize that obesity does not connect to one sickness. When you are overweight, there are multiples of disease that can come on your way. So exercise can help to reduce every sickness or disease that is trying to come. Exercise can help to reduce it. Na efa apomotetri ho no de tie ni se ubi eye kese mroso a anase ni muyedu ebroso a e de yarewa bebre na eba enye yarewa baako yare afodu bebre nti emra enipa ne tetre na po mu na ne so te no yi enyarewa bebre so ifri ho. The third one have to do with meat, and what I said is that eating meat cooked at high temperature. That was what I said. And you realize that if you look at most of the way we cook, the way we cook the meat, longer time on the fire at a very high temperature for a longer duration. All these contribute. That is why they said eating meat, especially red meat, if you can, it's better to avoid it because it goes through a lot of processing that also can contribute to this colon cancer. Na ni amekafa enam ho ni se wonwa enam no bebre wo ijahyo so a itimi enso de saade yi ba if you say ekonipadue no mu a
ebeni nemu ache akọ akwan bebre so ansana aba nti eno so ebetimi edisa colon cancer naba na eno nti na ya na ye bokoko efa bi no se nka obetimi a anka tinam bi so anase inikra. So it's not about the time that you are eating the meat, whether you heat it or not heat it. It is good to heat it because one way or the other, it helps to the fat of it is melt out a bit. So that wasn't the particular time we are eating. So obia meeting no homa ye na. Oh, for yes, remember. But Steve Mutia in as obi question kasa. Opia meeting no hope so kasa na wa on me too one culture. Okay. All right, thank you. So what I was talking about wasn't maybe you are preparing your food now to eat. You are eating it. You have to eat it cold or hot. That wasn't what I meant. What I meant was when you are cooking the food, the meat, you see, we leave it for a longer time, and that's what we do. Because we don't like half cooked and those stuff. We don't take those ones. We cook it longer. And these are the contribution. It can also contribute to you developing the colon cancer. Inti ni amepesa mechire ni se enye ubedi aduane no a wo kanehye no debi na ono aduane no a wodi besi so ama enam no anoa asai no eno na meka ho asem. I don't know if Elder is okay with the 3 questions. Yeah, opening me das papa. Thank you. And thank you. Anyone with any question again? Opening to us. Why? Right. So coming back to the diet that I wanted us to talk about, it's good that we cultivate the habit of eating nutritious diet. Sometimes we say balanced diet and all those stuff. But what I want to concentrate here is eating vegetables a lot. Eating vegetables a lot. Na nya me pesa meka enema abeboa ye ama ya ti saa kokrama eto ye nsunu yimu no ho eye se yebedi inuane noro ahodo ni nyina bi wo ni titiriw no eye atosode. If you will get like the greening, not the cooked one, you don't cook it. Spinach, carrots, tomatoes, the fresh one, the green one is better. It helps to reduce this disease. Na nia etie eni se unya saa atosode yi de eye mono a ye no na utai dia eno pa na eboa eso saa krama eto ye nsuno kesi mu. To be able to stay away from becoming obesity, there has been a lot of research, but what I've come across and what I've used and it work is that the carbohydrate that you are taking is supposed to be the size of your heart. And those of you who have seen a human heart, the way it is smaller. It's not big like the way we serve our rice or banku or whatever. It's supposed to be small. That is the carbohydrate. Then the other leaves, carrots, all those will be more than the carbohydrate that we are taking. And this should be a style or a format that we should develop. Na nia meka afa ye na didie ho no de ipese moti ase pa ni se enhwehwemu ekire se na maso so ahwe se wo didi a nia aye carbohydrate ti se banche bro emonum ne ayisa no esese dodo a wudie no ene wakoma na yepe wakoma ne ti se wamoa wukutuku sana esese eye esese ebro supi na fe nia aka no so no wama no adults.
So this is a healthy lifestyle or a healthy eating. And if all of us can put this into practice, then I think that we will live healthier than what we are doing at the moment. Na say yetimi ye sa na afi isusu carbohydrate no a yedie no ya starch no e ma ne te se ye na koma kese te ana se yamoa ye nsa kutuku no sa dia ene ye betra ye edidipa na fi ye honso atoye. And the last thing I'm adding is that back at home, I remember that it was like a force for it. I didn't see the importance of it at that time. Anytime we are eating, you either have to drink water and wait to eat, because during your eating, you are not supposed to drink water. It was a practice that I didn't like at all. But when I came here, I've seen the importance of it. That when you are eating within the meals, you don't mix with water. You either allow 30 minutes after you have had your lunch or dinner or whatever it is, 30 minutes before you take water. I have now seen the benefit of it. Na ade kroso a ihia ne se udidie no num so abra udidie no na mom udidi wi a obema ohun besense ma aduasa ansana wanom so ana se ubedidie no ubenum so no se maduasa ansana wadidi. Sometimes all these vegetables that we eat and all those things, we don't get the nutrients that will help our body. We don't get it because we just drink water and the whole thing is just doesn't take the time that it needs to digest. The reason is that God in his own wisdom, all this that has been given to us, it has a reason. That is why sometimes they will tell you that there are some medication that when you take, you don't chew, you have to swallow, because it has to get into your intestine for it to digest there. If you chew it, you are not going to get the benefit of it. It's the same way. So we should, what Ellen G. White has given us concerning our eating, we should take it and practice it. It's very good. Na tania yenim no enro bi e wo ho a adiyefo no wo ka kire wo se wo nom a enkam na if we say wo kam a e be hyase anonom afiri wo yefunu mu na sanro no ebi a na esese kɔ wo nsono mu ansa na ahyase ayedwuma saa so pepepe e na atosodie a yididie yi eno nso nyankopɔn na nyansa so eye no ebi wo ho a esese wo ma ne mre ma ne enuane nro no unya ne sede etie pepepe enu nti na ania sister White ka kire no e fa ye didie ho ye momodin se ye bedi so. Bringing my talking to an end, one thing we should take home is that when you see any changes, we shouldn't sit down. Press on, see your GP, make it clear to them what you are going through, so that you press on. If even they turn you away, still go back. It's about your health. Go back, disturb them until they have done the investigation that need to be done. Na ade ba kwa me pese want me amfa bibia mfra desuan mu a wodi be kofie eni se wuhu ensakraye bi ewo nipadua no mu a tutumrika kɔ uduyefo ho na onye enhwehwemu eto da bi a wokɔ a omwa wo nanso eno nkyerɛ sɛ sanfa bra bede bi koso a adwenkyere na onye saa hwehwemu ne ma. I'm ending my talk. If there is any question or contribution, is welcome. Thank you so much. I still have some time, so if there's any questions or contribution, we can do it. My disiano enya aba awieye inti no ye wo bra kakra nti se wuni wo asembisa bi anase wo adwenkyere bi a obetimi de aba.
Madam Moses, thank you. I think there is no any. Thank you. Okay, thank you, Brother Isaac Wade. God bless you for giving us this. Yo, adophonom na ye taye kosun ya any pitre. Yede yedumadie no aba wieye omo mutimi call Facebook ana YouTube ekohwe emfonyina na ade agu ho no utimi hu se ahometi yie se saa yare bi eka wa ebeye de pa se ubetimi aswa no ntina ese yetie afutu a yenua Isaac Gwadu edi amaye no na yehwɛ sɛ bibi na esie na sɛ yehunu saa ɛsohyɛdeɛ a ɔbɔbɔ so nyinaa bia na ɛsɛ yetu anamo yetu Amerika na yekohu yedu yɛfo na ankɔfa bibi a yɛntimi ɛnswa no bia amrɛ yɛn. Awurade no a yɛsɛ awurade no a ɛnhyɛ yɛden na yɛntimi ɛntoa so nyɛ n'adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛdi nkunim yɛde yɛdwumadie no aba wie nyame yɛ adom a na awɔtwe a ɛdi yɛn no yɛbɛsa ne mu ahyia bio ma mu nyinaa de yie